Welcome friends, welcome back to my another Clean Planet walk and happy Friday from Bangladesh. Friends, today is Friday 10 June 2022. Now morning time, this Friday morning I visiting a natural place in our Tangail city, natural place of another village. Friends, you can see behind my back natural place, green nature, pondside, beautiful natural place. Friends, beautiful natural place in our city. This village name is Kagmari, another village. Friends, this morning I visiting here, I walking here and I saw here some polluted garbage and plastic. So now I collect the polluted garbage and plastic from here and throw them in the dustbin. Friends, you know I always try to save the natural place. I always remove polluted garbage and plastic from natural place. So now I try to cleaning this place. তো বন্ধুরা আজকে শুক্রবার সকালে আমি অন্য একটি গ্রামে এসেছি, আমাদের শহরে অন্য গ্রামের একটি প্রাকৃতিক জায়গায়। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবুজ প্রকৃতি, পুকুর, অন্য গ্রামের একটি জায়গা। তো জায়গাটিতে হাঁটার সময় আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি, এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। Friends, this is really very beautiful natural place, another village pondside. Friends, now I try to collect polluted garbage and plastic from here. Let's go friend, cleaning mission start now. Friends, and a bag in my hand. Now I collect polluted garbage and plastic from here. Let's go friend, cleaning mission start now. Friends, first I saw one plastic stuck in pond water, so I collected this plastic product from this pond water. This plastic is really very bad for our pond water, so I collected this plastic product. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখেন। Friends, pondside, green nature. This Friday morning I walking here and try to collect polluted plastic and garbage. One plastic is stuck in pondside, green nature, very bad and old plastic. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখেন polluted product. Another plastic here stuck in pondside soil. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখেন polluted product, polluted plastic, old and polluted plastic. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম এখান থেকে। One more plastic, small plastic. One side green nature, I saw another plastic here, so I collected this plastic. এটা আমি সংগ্রহ করলাম। Another plastic product, এগুলো আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, this plastic is really very bad for our nature, so I collected this plastic. One more plastic stuck in green nature soils. এটা আমি সংগ্রহ করে নেব, দেখেন এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, I saw one unused mask. I collected this mask pondside, green nature. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখেন pondside, duck, many duck here, হাঁস, এখানে অনেক হাঁস খাবার খাচ্ছে, many duck eating
from this pond side pond হয়তো তারা পোকামাকড় মাছ খাওয়ার চেষ্টা করতেছে। ফ্রেন্ডস, অ্যানাদার বিগ প্লাস্টিক হেয়ার, এটা আমি সংগ্রহ করব। দেখেন, এটা আমি সংগ্রহ করে নেব। এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম big plastic. I collected this big plastic from pondside. One more plastic stuck in soil, মাটিতে আটকে ছিল, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, this Friday morning I walking here pondside, good nature, another village, natural place. I walking here and try to collect polluted garbage and plastic from here. I saw another plastic stuck in soils, good nature, pondside soils, very old. I collected this plastic, যেটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। দেখেন, friends, nature is wealth of our world, so I always try to save the nature, natural place. I always remove polluted plastic from natural place, and this cleaning moment show you the video. Friends, another plastic is stuck in pondside soil, এগুলো আমি সংগ্রহ করব। দেখেন, small plastic here, এগুলো আমি সংগ্রহ করব। old plastic, I collected this plastic pondside nature. Here's one more plastic. Stuck in soils. I collected this old plastic. এগুলো আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Very old and dirty polluted plastic, friends. Really very bad for our nature. One more plastic is stuck in nature, pondside. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। দেখেন, polluted plastic. Friends, I saw another plastic stuck in soils. এটা আমি সংগ্রহ করব। 4 plastic, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। One more plastic, এটা আমি সংগ্রহ করব। Friends, I collected many old plastic product. I collected this old plastic product from this natural place
pondside of another village when full in bag ব্যাগটি প্রায় ভরে এসেছে নাও স্টপ দিস ব্যাগ বিকজ মাই ক্লিনিং মিশন ফিনিশড নাও ব্যাগটি আমি এখন বন্ধ করব Friends, stop this bag, garbage bag. Now this bag threw in dustbin of municipal. Let's go, friend. Friends, I collected polluted garbage and plastic from this natural place of another village. From this pondside nature. Beautiful natural place. Next time, I again try to cleaning this place because this pond is very big area. Friends, I threw this garbage bag in this dustbin of municipal. Thank you.